very much to having our guest cousin, Robbert Brody, and a Devar Torah from Leigh Lewis. But we wish those in the community who are not well a refuah shalema, to those who have lost relatives in the past few weeks, and those who've got a yortzeit, and a hearty mazel tov to those celebrating the arrival of a grandchild, having a birthday or wedding anniversary, and in particular to Ruth and Malcolm Gore, who are celebrating their diamond wedding anniversary, 60 years, and are donating a kiddush tomorrow in shul. Our thoughts, of course, turn to the people of the Ukraine, especially the Jewish community there and the Tikva community in Odessa that we have links with. Apparently, there's over 60,000 Jews in the Ukraine, and they've got 4 chief rabbis, which I did not know about, and about 15,000 Israelis have been living in the Ukraine. And I understand that there have been airlifts to Israel in the past few weeks, and some of the younger Jewish men have been torn between fighting for their country and actually fleeing in the prospect of going to another country, or indeed to fly to Israel. And tomorrow the chief rabbis requested that all US shuls say a prayer for the people of the Ukraine. And of course, we hope and pray that there is a swift outcome and a better outcome for the Ukrainians. So therefore, it's my great pleasure now to introduce Leigh Lewis, who's going to give us a Devar Torah. Thank you, Leigh. Oh, cheers. Good evening, everyone, or good afternoon, or good nearly Shabbos, whatever you want. Right. This week is the Sedra of, I forgot what it, Vayakhel. It's also Shabbos Mevorachim, and it's also Parsha Shekalim, which is debatable as to whether Shekalim is actually for a census or whether it was just for donations. There is, I could explain why, but it would take me about half an hour. So I'm not going to go into that one. But there is special laning for Parsha Shekalim, and that laning is the first 6 verses of the Sedra of Kisisa, which was in fact last week's Sedra. The Gemara raises the question, the Gemara, I think it's in Megillah, Tractate Megillah 30a, raises the question, what happens if Parsha Shekalim falls on the week when we read the Sedra of Kisisa? And it gives 3 scenarios. What do? Do we lane the whole Sedra normally? And because we've already lain the bit from Shekalim, which is right at the beginning of the Sedra, we don't have to do it again. Do we miss out the bit from Shekalim and lane the rest of the Sedra and then come back and lane the bits for Shekalim? Or do we lane the whole Sedra and then repeat the beginning bit for Shekalim? And the Gemara has a little discussion and comes up with the conclusion that we should lane the whole Sedra and then repeats the first 6 verses for Shekalim, which is what we do. But what is fascinating about this is that this section of Gemara, we can tell when the question was asked, because we know it's asked probably in the years before the Common Era, because the Parsha Shekalim can never fall on Kisisa. Once the calendar was fixed, it can't happen. So we have to sort of think, well, if that's the case, that sets the question. That's why we can see that the question is asked and is in the Gemara, and why the Rabbonim answer it. But the question is, the Gemara is not redacted, not laid down, not written down for another couple of centuries. So why did they keep it in there to try when the situation can never arise? What's the purpose? I haven't found any answers to that question, so I've been trying to think of a solution to that question myself. And the only thing I can think of is that despite the exile, despite the conditions that the Jews lived in at the time, the rabbis had the hope that one day there will be no exile, one day the temple will be rebuilt, and that one day we will go back to spotting the new moon by actually spotting the moon rather than it being a fixed calendar.
And in that case, if we went back to those days, Kisisa and Shekalim would coincide. So it's really about hope. The rabbis, while never saying it, never gave up hope of coming home, never gave up hope of the things returning back to as they were, and therefore keep the question in the Gemara so that in many future generations, the answer would be there ready for when we go back to those days. The rabbis never gave up hope. And we, at this time, should never give up hope for the people in the Ukraine, the terrible times they're going through. And our hope and our prayers are for their safety and a swift return to their democracy and to their freedoms. Shabbat Shalom, everybody. Quiet to you. Thank you so much for your words of wisdom, and also the questions you've posed. And it's not only given us something to think about, but indeed, as you quite correctly said, given us hope for the future. Thank you very much indeed. Now I'd like to invite our guest husband, Robbert Brody. Hello, Robert. Thank you. I've just unmuted myself. I really echo Leigh's thoughts and everyone else's thoughts about Ukraine. I have some dear friends in Ukraine that we've met at various festivals of klezmer music and other choral festivals. My nephew actually serves with, he's connected with the Israeli embassy in Ukraine, and he was trying to leave Ukraine with the other people there. And he said there's a 25-kilometer queue waiting to get to the border. So I hope he's not sitting in his car over Shabbat. And I wish him and all our Ukrainian friends freedom. And I can't see how this is going to end well. But we hope that as good a Shabbat as possible is enjoyed by everyone there. So, back to routine. Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Avarachaman Meshoch Avdecha El Ritzonecha Yarutz Avdecha Kemo Ayal Yishtachave Mul Hadarech Yerav Lo Yedidotecha Menofet Sof V'chol Ta'am Adonai Ziv Ha'olam Nafshi Cholat Avatecha Ana El Narfa Nala Beharot La Noam Zilvecha Az Titchazek V'tittrafe V'hayeta La Simchat Olam Vatik Emuna Rachamecha V'chusana El Ben Ahuvecha Ki ze kaman nichsof nichsafti Lirob tiferet uzecha El chamda libi Chusana v'atitalam Yigalena ufros chavivi alai Et sukat shelomecha Ta'ir Nikvodecha Nagila v'nismecha Maherehov kiva moed V'chanenu ki me'olam La 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 I heard last time that my voice was overpowering and the volume was way too high, and could I adjust it? How is it now? Better. Acceptable. Good. Story of my life.
לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישנו. נקדמה פניו בסודה בפנירות נריע לו, כי אל גדול אדוני מולך, גדול על כל אלוהים. אשר בידו מכריע זזוף הזורם לו, אשר לו הים והוא עשהו, ויבש את ידיו יצרו. בואו נשתחווה ונברכה לפני אדוני עושנו, כי הוא אלוהינו ואנחנו אמריתו בצאן ידו. היום אם קולו תשמעו, אל תחשו לבבכם כמריבה, כי יום עשה במדבר. אשר נשאוני אבותיכם בחנון בקם רעוף עלי. 40 שנה קוד בדור, ויאמרם טועה לבבכם, והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי ויפי, אם יבואון אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, ועשו מיום ליום ישועתו. ספרו בהם כבודו בכל עמים נפלאותיו, כי גדול אדוני מעולם מאוד נורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהי עמים מלאים באדוני שמיים עשה, הוד והדר לבניו עוז ודבר בראשו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה וברכתותיו. השתחוו לאדוני בחרדת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו וגויים אדוני מלאכיו תיקון תבל ותימות, יד עמים במישרים. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ולו, יעלו שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. אדוני מלך צדקי הארץ ישמחו עם רבים מנוע וערפל סביביו, צדק ומשפט נכון כזו. אש לבניו תלך ושליצה וצרב, העיר רכה ותבל רתה בתחל הארץ. הרים קרניים נסו מלפני אדוני מלפני אדון כל הארץ, הגילו השמיים צדקו וראו כל עמים כבודו. יבושו כל בית פסח בצללים בלילים, ישתקו ללא כל אלוהים. שמע ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטך אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ מאוד נעלית על כל אלוהים. אוהבי אדוני שנואה שומר נשות חסידיו. מיד רשעים יסירם, אור זורו על הצדיק ולישראל שמחה. שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. מזמור שירו אדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע אלוהים מן הזרוע קודשו. הודיע אדוני ישועות שלי נגויים, גיל צדקתו, זכר חסדו וימנותו לבית ישראל, רוח כל אפסי ארץ, את ישועת אלוהינו. הריעו לאדוני כל הארץ בצחורן, וזמרו, זמרו לאדוני בכינור כל זמרה. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך אדוני, ירמה ימם רעות תבל ויושבה. נערות שמך וכף יחד ערים ירננו, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. אדוני מלך יגסו עמים אשר קרובים שנו הארץ. אדוני בציון גדול ורום הוא על כל העמים. יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא, ועוז מלך משפט אוהב אתה, כוננת מישרים. משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. אדוני אלוהינו והשתחוו לאדוני לאו קדוש הוא. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני, והוא יענם. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן למו. אדוני אלוהינו אתה איתם, הנושא יסר להם ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לדוד. הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש.
קול אדוני על המים, אל הכבוד הרים אדוני על מים רבים. קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את רזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון וסריון, כמו בן רמים. קול אדוני חוצב להבות אש, קול אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדוש, קול אדוני יכול אלי הלוסט, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד, אבל כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך בעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשמו תפארת תהילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך אביך, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרא נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בא אורך קומי אורי, אורי אורי שיר רבי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לא תלושי ולא תקומי, מה תשתוכחי ומה תמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר על תהילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהיך, כמסות חסנה כלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על ידי שבין פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמונה סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. Shabbat shalom to everybody. Shekayach.
Let's do another. Would you like to do an encore for us? I would, thank you. I'm just, I'm going to sing again one that I've done before from Mincha on Shabbat, Ata Echad, V'Shimcha Echad. And let me just read you the words of it. You are one and your name is one. And who is like your people Israel, a unique nation on the earth? I want to think about that uniqueness and the fact that we are one nation, and our thoughts are with our co-Jews and everyone else, not only the Jewish people in Ukraine. It seems an absolutely crazy war. It's such an anachronism in the sort of European state that we've got used to, that one country will just march tanks and bombs into another one. It's just ridiculous, and the suffering of the local people is terrifying. People like ourselves just having bombs dropped on their heads. It's a wicked situation, and I just hope for a peaceful and speedy end to it. Ata echad v'shimcha echad umi ke'amcha Yisrael umi ke'amcha Yisrael goy echad ba'aretz tiferet gedola ועטרת ישוע יום מנוחה וקדושה לעמך נתת יום מנוחה וקדושה לעמך נתת אברהם יגר יצחק ירנם יעקב ובניו ינוחו בו יעקב ובניו ינוחו בו אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל ומי כעמך ישראל גיא אחד בארץ. We'll sing Yigdal now. I hope we can sing it together, although Zoom doesn't really encourage that kind of joint singing. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא בעיני תל מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו לעולם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו כדמור לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם לכל נוצר ירא גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את תמונתו תורת אמת נתן לעמואל על יד נביאו למען ביתו לא יכל לפעל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו גומר לאיש חסד כמפעלו נותן לרשע רק רשעתו ישלח לקץ ימין משיחנו לפתות מחקקי ישועתו מתים יחייל ברוך חסדו ברוך עד שם תהילתו מתים יחייל ברוך חסדו ברוך עד שם תהילתו. Robert, thank you so much for your inspiring davening. I have a request. Could we do Psalm 121, please? You certainly can. I just wish join in, Nima to Robbert Black. I hope he's feeling well soon. Now, in my ancient Siddur, I've got to find Psalm 121. Sing something you sang in Odessa 10 years ago. When I was young. Yeah, you still are young. Yeah. Just right.
just not so young. It's actually page 178, which rings a bell with me. No, it's 278, it's a benching, isn't it? Esainai el Heharim. I lift up mine eyes to the hill. To the hill. Esainai Ezri me'im Adonai Oseh shamayim v'aretz Al yitein lamot raglecha Al yanum shomrecha Hinei lo yanum v'lo yishan Shomer Yisrael Adonai shomrecha Adonai tzilcha al yad yaminecha Yomam Hashem ro yakeka V'yareach b'layla Adonai yishmorcha mikol ra yishmor et nafshecha Adonai yishmor et tzitcha uvoecha me'ata ve'ad olam. The last verse is, the Lord shall guard thee from all evil. He shall guard thy soul. The Lord shall guard thy going out and thy coming in from this time forth and forevermore. Let's hope. Shabbat shalom to everybody. Oh, and the same to you, Yeah. Robert. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very Goodbye much. to you, Robert. And also to Leigh. Thank you so much. Your Thank you. Devar You're welcome. Torah. Yeah. Shabbat shalom to